Magnificence, spectabilis, honorabilis, distinguished guests. First of all, thank you so very much. I've been really overwhelmed by the solemn ceremony in these beautiful historic environs and impressed by the extensive, kind, and generous words. In actual fact, at some point I was wondering whom you are referring to in your speech. So I usually don't give long speeches. I like to quote King Henry VIII of England, who used to tell each of his 6 wives, "I shan't keep you long." The award of an honorary doctorate from the University of Olomouci represents a very moving moment for me and certainly is one of the highlights of my academic career. Magnificence, spectabilis, honorabilis, vážení hosté. V prvé řadě vám chci velmi poděkovat. Je to pro mě ohromná čest a jsem doslova ohromen touto nádhernou místností a tímto úžasným ceremoniálem. Také mě velmi potěšila milá slova a velmi krásné věty, které jste o mě řekli, až jsem si kolikrát říkal, o kom to vlastně mluvíte. Nemám rád příliš dlouhé proslovy a rád cituji Jindřicha VIII., který všem svým 6 ženám říkal, příliš tě nezdržím. Udělení čestného doktorátu Olomoucké univerzity je pro mne opravdu velmi dojemný okamžik a patří k vrcholu mé akademické kariéry. Posiluje moje vazby k vaší ctihodné univerzitě a zejména ke 2 mým váženým profesorům, profesoru Kaňovskému a profesoru Marešovi. To me it strengthens, of course, my bonds to your venerable university, and personally in particular with 2 of its esteemed professors, Professor Kaňovský and Professor Mareš. My clinical work and research over the past 40 or so years has been in neurology, a medical discipline dealing with a great variety of severe diseases that affect the brain, spinal cord, and peripheral nervous system. These generate significant physical, cognitive, and emotional impairment and disability. As our populations continue to grow older, the prevalence of neurological diseases has risen and constitutes a major burden on patients, their families and caregivers, our healthcare systems, and societies at large. Ve své klinické práci a výzkumu se posledních zhruba 40 let věnuji neurologii, což je lékařská disciplína, která se zabývá velkým množstvím závažných poruch, postihujících mozek, míchu a periferní nervový systém, které vytvářejí významné fyzické, kognitivní a emocionální poruchy a postižení. Vzhledem k tomu, že naše populace stále stárne, výskyt neurologických onemocnění se zvyšuje a představuje velkou zátěž pro pacienty, jejich rodiny a pečovatele, ale také pro zdravotnické systémy a společnost jako celek. My scientific interests and activities have been in the field of translational neuroimmunology. Neuroimmunology describes the intimate interactions between the nervous and immune systems in both health and disease. I've dedicated my work to deciphering pathomechanisms underlying the prototypic peripheral and central nervous system autoimmune diseases, Guillain-Barré syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyradicular neuropathy, multiple sclerosis, and the related disorders such as neuromyelitis optica and MOGAD, and their respective animal models. These investigations are aimed at helping to devise novel treatments for these disabling conditions to improve the quality of life of our patients. Můj vědecký zájem a aktivity se soustředí na oblast translační neuroimunologie. Ta se zajímá o rozluštění patomechanismů, které jsou základem prototypických autoimunitních onemocnění periferního a centrálního nervového systému, které zkoumáme jak u zdravých, tak i nemocných jedinců, a jako třeba Guillain-Barrého syndrom,
chronické zánětlivé demyelinizační polyneuropatie, roztroušená skleróza a související onemocnění. Cílem těchto výzkumů je přispět k vývoji nových způsobů léčby těchto omezujících stavů a zlepšit tak kvalitu života našich pacientů. This was a common interest shared with Professor Maresch, who as a young assistant visited our laboratories when I was chairman of the Department of Neurology at the University of Graz. Professor Maresch spent time with us in the department and its laboratories. This was the starting point of a long-standing and continuing productive scientific collaboration resulting in repeated mutual visits and a number of internationally visible joint publications on a range of therapeutic and pathogenic issues. Tento zájem mě spojoval s profesorem Mareschem, který jako mladý asistent navštěvoval naše laboratoře v době, kdy jsem byl přednostou neurologické kliniky na univerzitě ve Štýrském Hradci. Profesor Mareš s námi trávil čas na katedře i v laboratořích. To byl počátek dlouholeté a pokračující produktivní vědecké spolupráce, která vyústila v opakované vzájemné návštěvy a řadu společných publikací na různá témata s mezinárodním dosahem. Happily, the chairman of your Department of Neurology, Professor Karnowski, himself an internationally renowned clinical scientist in movement disorders, was fully supportive of our endeavors and interactions. Over the years, Professors Maresch and Karnowski turned personal friends. I very much appreciate and treasure these close friendships. Předseda vaší neurologické kliniky, profesor Kaňovský, je sám mezinárodně uznávaný klinický vědec v oblasti pohybových poruch. Naštěstí tyto snahy a interakce plně podporoval a v průběhu let se z profesorů Mareše a Kaňovského stali osobní přátelé. Velmi si tohoto přátelství vážím a jsem za ně velmi vděčný. Such relations belong to the most valuable rewards one gets from working in academia. Scholarship, scientific curiosity, promotion of humanity, and cooperation across borders have been core ideas of all universities since their early foundations in the Middle Ages. Palacký University belongs to them in the heart of Europe. Takové vztahy patří k tomu nejcennějšímu, co člověk získá při práci v akademické sféře. Učenost, vědecká zvídavost, humanitní principy a přeshraniční spolupráce jsou základní myšlenky všech univerzit již od jejich raného založení ve středověku. Univerzita Palackého je jednou z těchto univerzit a leží ve srdci Evropy. Your university has had a checkered history. It was founded 451 years ago, thrived through centuries, was forced to close down during occupation by Nazi Germany, and reopened after the war. The then rector, Professor Fischer, undertook great efforts to establish international relationships, and Professor Karnowski in his department has followed this tradition. Vaše univerzita má za sebou velmi pohnutou historii. Byla založena před 451 lety a po staletí vzkvétala, než byla za okupace nacistickým Německem nucena uzavřít. Po válce znovu otevřela a její tehdejší rektor, profesor Fischer, vyvíjel velké úsilí o navázání mezinárodních vztahů. Profesor Kaňovský na své katedře na tuto tradici navázal. The award of the honorary doctorate by you and your honorable university also means a lot to me in the historical context of the changeful relations between our two nations. Centuries of close, fruitful cultural and economic relationships were abruptly stopped by the horrific actions inflicted upon your country and Central Europe by Germany in the 1930s and during World War II. Udělení čestného doktorátu vámi a vaší univerzitou pro mě znamená mnoho i v historickém kontextu proměnlivých vztahů mezi našimi národy. Staletí plodných kulturních a hospodářských vztahů byla náhle přerušena hrůzami, které Německo ve 30. letech 20. století a za druhé světové války způsobilo vaší zemi a střední Evropě.
I'm very happy that Czechs and Germans, particularly since formation of the European Union, have re-established good neighborly relations. With a grain of salt, I'm aware that Germany has not invested as much enthusiasm and efforts to continuously develop our nation's relationships, say compared to its stance towards France. Jsem velmi rád, že Češi a Němci, zejména po vzniku Evropské unie, znovu navázali dobré sousedské vztahy. S odstupem si však uvědomuji, že Německo neinvestovalo tolik nadšení a úsilí do neustálého rozvíjení vztahů našich národů, řekněme ve srovnání s jeho postojem k Francii. Our countries and their people would deserve this. Here, universities have a major role to play in fostering exchange of ideas and persons, also in particular of students, to fulfill their fundamental mission of promoting the ideals of humanity. Univerzity zde hrají významnou roli při podpoře výměny myšlenek a osob, zejména u studentů, a tím se snaží dosahovat a naplnit svoji misi šíření humanistických ideálů. Magnificence, spectabilis, honorabilis, dear Peter, dear Jan, let me express my deep gratitude for conferring upon me the honorary doctorate of Palacký University. It is with great delight that I join your faculty of medicine. Thank you so very much. Magnificence, spectabilis, honorabilis. Milí Petře, milí Jane, dovolte mi vyjádřit hlubokou vděčnost za udělení čestného doktorátu Univerzity Palackého. S velkou radostí se stávám členem vaší lékařské fakulty. Velmi vám děkuji.